Let's start then. Muito obrigado, gente. Bem-vindos ao nosso primeiro webinar de uma série de 3 webinários com as torrefações que mais se destacam nos Estados Unidos e no Brasil. Nós vamos fazer um intercâmbio internacional e aprender um pouco sobre os 2 mercados e saber a visibilidade e qual é a ideia de mercado futuro que esses profissionais hoje que são líderes no mercado têm sobre qual que vai ser as projeções do nosso mercado de café especial daqui a algum tempo e com o cenário atual. Hoje nós temos aqui o convidado que vai liderar essa live, o Danilo Lodi, que ele é consultor e mestre de torre e café especiais. Ele também tem um currículo grande de consultoria internacional, também é juiz oficial da SCA em campeonatos internacionais, e nós temos aqui também uma lenda, né, pioneiro no mercado de café especiais, que é o George Howell, com o seu time também, e eu vou deixar que ele se apresente melhor, mas o George Howell, ele é um dos pioneiros e ele começou a implantar a questão da qualidade e melhorar a qualidade dos cafés especiais consumidos nos Estados Unidos. Eu vou deixar que eles iniciem, eu e James vamos fazer a tradução simultânea. Então, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço que vocês escrevam suas perguntas no chat, que ao final eles vão responder todas as perguntas. Eu acredito que o George também vai ter algumas perguntas para vocês, e fiquem à vontade para perguntar para o Danilo também e para o time do George que está aqui com a gente. Thank you so much, George and Danilo, for being here with us. And I will leave with you now, and you guys can start. Perfect. Thank you, Livia. Hey, George, how's it going? Pretty good. Thank you, Danilo. Thank you. This is really exciting to be here. Oh, it's such a pleasure. Like, I want to just like before Livia start translating, it's just a pleasure for me to always talking to you. Like, I always gain experience by just sharing ideas with you. Well, likewise. Wait. Eu preciso traduzir. I need to translate Danilo, and James needs to translate you, George. So I ask you to wait a little bit when you finish your sentence. Danilo disse que é prazer estar com ele, com o George hoje no webinar. E o Jorge respondeu dizendo que era um prazer também estar presente no webinar de hoje. So, George, you're going to start talking to us a little bit about George Howell Coffee. So I'm just going to ask Livia to translate that part, and then you can start. George, você hoje vai falar um pouco sobre o seu trabalho no George Howell Coffee. So these are some photographs and explanations to give you a general idea of George Howell Coffee. Go ahead, Livia. Isto é umas imagens do nosso time, aqui apresentando um pouco que nós fizemos no George Howell Coffee. So this picture is the heart and soul of George Howell Coffee. Roasters and quality control. Nesta imagem sai a alma e o coração de George Howell Coffee, aqui a equipa principal que faz o George Howell Coffee funcionar. These 6 individuals are online here at this talk. Os 6 indivíduos que estão na fotografia estão presentes cá no webinar. And from left to right, you have Justin, who is a roaster for us. Then Jennifer, quality control. And Nick, roasting. And Jessica, quality control, but spent a good deal of time, several years, roasting first. And then Nick, another of our great roasters. And then the old guy on the right, that's me. De esquerda à direita temos
o Justin, que é o torrefador. Depois do Justin after Justin is Jennifer. a Jennifer, que é a parte do controle de qualidade, e depois Nick. o Nick, que é também parte Roasting. de controle de torrefação. Depois do Nick é Jessica. a Jessica, que é controle de qualidade. Depois Nick, Nick, Alex. Alex, também parte da equipa de controle de qualidade, e obviamente no fim é o Jorge mesmo. So this is what we try to do, is to sell the best coffees on earth and to buy and sell the finest regional and single farm sourced coffees. Clearly, our customers have to come first. We have to make them happy and very satisfied for them to be even open to the possibility that single farms are better and more important than blends. Esta é a nossa missão. Tratamos de trazer sempre os melhores cafés do mundo, comprar e vender os melhores cafés de uma fazenda só. Os nossos clientes sempre estão primeiros na nossa missão e a qualidade dos cafés sempre sobressai com os nossos parceiros, que são os fazendeiros, e sempre tratamos de trazer cafés de origem única para a mesa. Our distribution are ideally through our cafes. That's the most important. And our web sales. This is where we speak directly to consumers, who are the people who decide whether farms will reach their full importance. Go ahead, Jim. Isto é a nossa distribuição. Os nossos cafés são essenciais na distribuição dos nossos cafés. Também temos ventas online, ventas por maior, a cafés, restaurantes e supermercados. Os clientes são os principais que vão dirigir a direção e os cafés que vamos seguir apresentando nos vários sítios que vendemos os nossos cafés. For us, wholesale is critical from an income point of view, but it is not very effective, in our opinion, towards really advancing farmers and the prices they should be receiving. O Jorge diz que a venda por maiorista é essencial na parte económica da empresa, mas não tem tanto apoio ao fazendeiro em termos de origens únicos em preços elevados ou maiores preços de café verde, como venda em cafés e online de origem única. Yeah. Wholesale is about price, not necessarily the highest quality. A venda por maior é mais café mais económico, sempre tem a ver com a economia e nem é sempre tem a melhor qualidade como os outros cafés que apresentam de origem única. So the key products that we sell are bagged coffee, which can go anywhere from over $10 for a pound, all the way to hundreds of dollars for very special varieties, specially crafted coffees. Os produtos que vendem embolsados variam de preços, de o mais barato de $15 por 340 gramas, ou até tem cafés de alta qualidade que até chegam a ser $100 à libra. Other products that we're beginning to sell now are canned refrigerated coffees. Cold brew, which I personally deeply dislike and oppose.
from the beginning, and genuine iced coffee, which has been much more difficult to do correctly, much more expensive to do correctly. But if you do it, that is the way to sell single farm coffees. The differences live completely in iced coffee, not in cold brew. Outro produto bastante popular agora em George Howell é café enlatado ou em lata. Oferecem cold brew e também cafés frios. O George fala que o cold brew não é a sua bebida preferida e até não tem um olhar muito positivo sobre o cold brew, mas tem pessoas que gostam. O café frio em torno, se é feito corretamente, é um produto muito, muito especial, muito saboroso e uma das melhores formas de apresentar cafés de origem única. And frozen capsules. This is what is really on the horizon in terms of promoting specialty coffee. Agora, a surgir no horizonte são cápsulas congeladas de café e o Jorge vê como um grande futuro para este produto na sua empresa. So these are 2 cans of our coffee, iced coffee specifically, very different from each other. One from El Salvador, the Monte Carlos, and the Nano Chala from Ethiopia. We will soon be doing one as well from Brazil, a natural, which will be our third. Isto são 2 latas que agora estão no mercado, o Monte Carlos e também o Nano Chala. Esqueci as origens, um é Salvador e Etiópia. El Salvador, o Monte Carlos e o Nano Chala de Etiópia. E em pouco tempo vai sair também uma natural do Brasil. Right, and these are always very lightly roasted. This is meant to be thirst quenching. As torras para estes tipos de cafés é uma torra clara e estão desenhados para ser uma bebida refrescante. Right, so you really get the fruit flavors, the nuts and so on, very clearly expressed. Tem sabores de frutos e também de várias nozes também. And the most recent innovation coming through my commitment to freezing coffee for the last 20 years. And out of that comes Cometeer, an independent company, but that we are working with very closely, along with 7 other roasters in the United States. And this is an example. The caps, let me stop there. Go ahead, James, sorry. O novo produto em conjunto com a empresa Cometeer, o George Howell e mais 7 torrefadores dos Estados Unidos estão participando com Cometeer a trazer cápsulas congeladas, que é uma das... há 20 anos o George é um grande apoiante de cafés congelados. Através dos últimos 20 anos tem encontrado um bom produto com este método. So these are capsules that look very much like Nespresso capsules or K-cup capsules, but instead of ground coffee that is always stale, this is coffee this is extracted coffee, very intense, that has been frozen within seconds of having been brewed correctly. A diferença destas cápsulas e as cápsulas de Nespresso é que estes cafés não é o café em pó dentro da cápsula, isto é café que foi já preparado e congelado instantaneamente para preservar os sabores e a essência do café. E que é uma das partes quando o George fala de café congelado, não é o
congelado em pó ou já moído. É congelado de um café já preparado e congelado instantaneamente. And to make a cup of coffee, all you do is you you pull off the top, you pour the ice cube essentially into a glass and pour hot water and presto, you have your cup of coffee. A preparação desta cápsula é bastante distinta das outras cápsulas. Se tira a tapa, coloca-se o cubo de café congelado dentro do copo e depois é só colocar água quente, fervida, sobre o cubo de gelo e aí está o copo de café instantâneo, a taça de café instantâneo. So this product really opens the doors wide open to consumers to conveniently be able to drink a great cup of coffee just like they can pour a great bottle of wine in their glass and drink it. There is no necessity of sophisticated brewing techniques and so on to have that great cup. Este produto abre as portas para as pessoas a poder tomar uma taça de café de excelente qualidade e não ter preocupar-se com ser barista ou a forma de preparar. Está feito para o consumo em geral, para ser fácil e ter tão fácil como abrir uma garrafa de vinho e tomar um bom vinho. Também agora se pode tomar um excelente café de forma fácil e rápida. And talking about freezing, this was a photograph I took a long time ago, but this is a frozen food warehouse. And those boxes that you see are all from Datera in the freezer. Isto é uma imagem antiga, mas aqui é um congelador, uma geladeira gigante de armazém para produtos, para mantê-los congelados. E essas caixas são cafés de terra e que estão congelados aí. This is, of course, green coffee that we're talking about here. Desculpa, é café verde que está congelado. Right. We have found that, in fact, coffee can stay frozen not just 1 year, but several years. And in fact, when we get an extraordinary crop of a particular farm or coffee, we can literally hold some of it back for years and present it as a vintage. Tenho descoberto durante estes anos que café verde congelado se conserva não só por 1 ano, mas até 7 anos. E até quando eles encontram um café em 1 ano, uma safra que é bastante boa qualidade, conservem uma parte assim congelado para poder depois apresentar em anos seguintes. Younger roasters in the United States are really catching on to this and starting to do this as well. We are no longer the only ones to be doing this for the last 20 years. O Jorge fala que já torrefadores mais jovens, ou que estão entrando no mercado, também estão começando a congelar cafés para conservar cafés verdes durante vários anos. Eles foram pioneiros há 20 anos fazendo esta forma de preservar café, mas agora que já está ficando mais popular no mundo dos torrefadores nos Estados Unidos. By freezing, we stop selling groceries and start selling a product that you can count on all year long. Congelando o café dá a oportunidade de vender um produto durante todo o ano, em vez de estar vendendo o produto com pressão de tempo. Our 2 roasters, this is Justin and Alex roasting. The blue machine is a Probot UG 22 kilo,
And on the right is the smart or Loring roaster that is also that is really self-contained and recycling the energy. Aqui temos as nossas duas máquinas de torrefação. À esquerda, com o Alex, está a máquina azul, um UG22 da Probat. E à direita, com o Justin, temos a máquina, o Loring, que é uma máquina que é bastante eficiente em termos de energia e produz uns bons cafés. So we prefer at this time to use the Probot for the lightest roasts. We find that some of the properties that it has in conduction gives us a more balanced, rounder cup than does the Loring. But we continue to do experiments in order to be able to do that roast as well. Através do tempo, tem encontrado que para torras mais claras, eles preferem usar o UG22 da Probat, mas seguem usando o Loring e fazendo experimentos para ver as capacidades de cada máquina. We find the Loring to be absolutely excellent for producing espressos, medium roast and darker. Eles preferem usar o Loring para torras mais escuras e também para torras médias para espresso. We are in the process of doubling our space and adding more roasters in the coming months. Estão no processo de duplicar o seu espaço e adicionar mais duas máquinas. This is an example of what I really want to do is website and cafes. It's in the cafe that I have direct connections to the consumer, where I can speak to them, get their reactions, and really have the greatest influence. Isto é realmente o que nós gostamos de fazer, ter cafeterias. É uma forma de poder interactuar com o público e aumentar a sua experiência de tomar bons cafés. For me, a cafe like this, for us at least, should be something that fills the senses aesthetically. Para mim, café deste jeito, uma cafeteria deste jeito, é uma forma de encher as noções das pessoas sobre uma boa experiência de tomar bom café. The entrance to it. A entrada. And go ahead. And a section of that cafe where people can stand and drink, or at other times gather around that table in order to taste different coffees. We have somebody there at all times who is happy to teach people, to present tastings of different coffees against each other. So it's an educational center, which is why it says Exploratorium up in the sign up above. Neste sector do café tem uma seção de pé, como uma mesa de degustação. Tem sempre um funcionário a dar provas de café e dar uma boa experiência sobre provando cafés diferentes. Por isso deram o nome Exploratorium a essa seção do café. We always seek to try to educate people. One of the things we do is to have people taste a coffee that has been frozen for a year and the same coffee that was kept in a bag, not frozen for a year, both roasted at the same time, and have them taste the difference between the two. So they understand how much poorer that coffee has become over a year, if not frozen. Eles gostam que a sua cafeteria seja um lugar de educação. Uma das degustações que fazem é que apresentam um café que tem sido congelado durante um ano e outro café
que foi torrado há um ano atrás, que não foi congelado, para que as pessoas podem ver a diferença no sabor entre um café congelado, da forma que fazem, instantâneo, versus contra um café que foi torrado, mas não preservado, e ver as diferenças de sabores. This is the difference between both of them. In other words, this is green coffee that was frozen for a year and green coffee that was not frozen for a year. That's what they're tasting. Estão provando, café verde que foi congelado durante o ano versus contra um café verde que não foi congelado durante o ano. Então, os cafés têm a mesma idade, mas um foi congelado e outro não. Yes, this is an example of a larger grouping that we look to do as well, showing people how to brew and for them to taste. Isto é um grupo de maior que também fazem, ensinando as pessoas uma degustação como catar cafés. Our cafes also will serve specialty drinks that are made with fruit, other products, and coffee combined. And we constantly change these drinks to keep people really interested and excited over them. Também na cafeteria apresentamos bebidas especiais feitas com café, frutos e outras variedades. I always like to think you may really want that beautiful black coffee, but your date may not and may be looking for something else. Well, here you go. Eu penso que tu podes querer um café, um expresso ou um café americano, mas o seu amigo ou amiga pode querer um outro tipo de bebida, e assim nas cafeterias têm variedades para oferecer ao cliente. And finally, we're very happy to discuss how we roast coffee as well. And so here we have, I have available for discussion 4 different Brazil roasts that we do. Datera Sun Drop light roast. This is a natural coffee. Aqui temos outros cafés, ou torras. Temos o da terra Sun Drop Light, que é uma torra clara. And I can open this up to a Cropster and we can look at the profile. Podemos abrir isto no Cropster e ver o perfil. And the same thing for the Datera Full Bloom Medium Roast, the Mantiqueira Dark Roast, and the darkest of all, the Datera Calabria Roast. Também podemos ver os perfis da terra Full Bloom, uma torra média, a Mantiqueira, uma torra escura, e da terra Full Bloom Calabria, que é a torra mais escura. So for this discussion, these are available at any time should anyone have questions about roasting and roast profiles. Durante esta conversa estarão disponíveis essas torras para olhar, se alguém quiser. And my final slide, this is more information that we gather on every coffee we roast. This is the Datera from Brazil, Cerrado, light roast, which is the FF, 33 pounds. And you can see all the data that we have here, including the Cropster address on the far right. Isto é outro Excel que usam lá na empresa George Howell. São informações que não estão no Cropster, ou nem todas estão no Cropster, mas tem o vínculo do Cropster lá à direita. With that, I end the slideshow. Com isso termina a apresentação de dispositivos. That's amazing. Now I'm going to have a few questions for you, sir. Go right ahead.
É fantástico. Agora eu tenho algumas perguntas para você, Jorge. So like everybody wants to know a little bit more about the storage of the coffee. Like there's already a question over here asking about how many degrees Celsius you store the coffee. If I recall, you told me that is minus 20 Celsius. Am I right? Approximately. In other words, let's just leave it translate. Go ahead. Todo mundo gostaria de saber um pouco mais como você estoca o seu café e como você controla a temperatura no seu estoque de café. Is that right? All of this has been done from a practical point of view. If we waited for the science, we would still be waiting for frozen coffee. Tudo isto tem sido feito de uma forma prática. Se nós ficamos à espera de ciência, ainda estaríamos à espera desta desenvolvida. Só para vocês entenderem, ele falou que é menos 20, tá, gente? Ele concordou comigo quando eu falei menos 20 graus Celsius. Sorry, I just translated that minus 20 Celsius. Yeah. This is what is available from the frozen food industry. Not something we choose as one temperature or another. We do not know if there is an ideal temperature to keep coffee at. Isto é uma prática que vem da indústria de comidas congeladas, então, em realidade, não sabemos se há uma melhor temperatura para congelar o café, mas isto é que está disponível. Right. So what we do know is that we keep very small lots that can be very expensive in ice cream freezers, right? O que nós fazemos, and they can last for years. Cafés de alta qualidade, que são muito especiais, até mantemos em geladeiras de sorvete para até manter mais frescos os cafés e se mantém por anos. So they are in ice cream freezers for tiny nanolots and in large freezers that are commercial. And they both work very well. They also work in vacuum and in grain grow. Os cafés têm porções em congeladores de tamanhos industriais e também têm os lotes especiais em congeladores de mais pequeno tamanho, para sorvetes, como falou, e também tem cafés de vacuum packed guardado e também outros que estão mesmo em Grain Pro congelados também. We have coffee that we will still sell from some great lots from 2013. Wow. Temos cafés ainda de 2013 congelados que ainda servimos. And it is still, once we roast it and brew it, it is pristine and as if it was just brought over from the country of origin. Quando descongelamos, torramos, sabe tal igual como se tivesse vindo da safra mais recente. Hey, George, there's another question, like, does the coffees that are naturals or washed behave differently when you roast after frozen? George, uma pergunta para você. Os cafés que são naturais e os cafés lavados, eles se comportam diferente quando eles são armazenados? There's very little difference in the way coffee roasts, whether it was frozen or not frozen. The differences are really much more about the processing. Will affect the roasting more than whether it was frozen or not frozen. Tem muito pouca diferença entre um natural e um lavado de ser congelado e mais a diferença que notam é mesmo no benefício que levou esse café. A natural will roast differently than a washed. Café natural vai torrar diferente que café lavado. Yeah, and also like to people understand a little bit more,
can you explain the process, like when you take out the coffee from the refrigerator and when you're gonna roast it after that? Yeah. Só para Sorry. I lost my thought already. Só para as pessoas entenderem um pouco melhor, quando você tira o café do estoque, ele está congelado e você leva ele para torrar, o café lavado ou o café natural, tem alguma diferença quando você vai torrar? Não, agora Não, só agora eu perguntei se ele... quanto tempo demora depois que ele tira para torrar? Entendi. Sorry. So we will bring the coffee out of the freezer typically on a Thursday or Friday, and by Monday it is ready to roast. Nós retiramos o café numa quinta-feira e já na próxima segunda-feira está pronto para torrar. Important, we do not open the bags until the day we roast. Importante It stays saber que closed, so there's no condensation. Importante saber que mantemos os sacos fechados até o dia de torra, assim que não condensa a água ou umidade dentro dos sacos. Yeah. That's critical. We also, the storage. Once the coffee is out of the freezer, ideally, we try to hold it no longer than about 2 weeks, 3 maximum. Because the coffee will start to age more quickly. Quando retiramos os sacos do congelador, esses cafés tratamos de torrar no máximo 3 semanas após, porque 2 a 3. 2 a 3. 2 to 3, 2 a 3. 2 a 3. E depois esses cafés, óbvio que vão envelhecer mais rápido que um café de uma safra recém. A detail that is important to note. If the coffee arrives from origin and it is already tired or beginning to age, freezing will not stop it. Se um café vem de origem e já está em processo de envelhecimento, o congelando não vai parar esse envelhecimento ou salvar o café. Então tem que ser torrado. Aging will slow down, but apparently there are enzymes that have developed that are immune to freezing. Quando o café já está em processo de envelhecimento, congelando, óbvio que vai ser o processo mais lento, mas já tem enzimas, é correto, Danilo? Enzimas? Uhum. Enzimas que mantêm-se ativos apesar de ser congelados. Não para as enzimas de Exatamente. trabalhar. Wow. See, every time I talk to you, I learn something, man. It's important never to be satisfied. O Danilo falou... Unless you're drinking a great cup like I am right now, which is a Brazilian natural, and it's fantastic. O Danilo falou que que sempre aprende alguma coisa nova quando fala com o Jorge, e o Jorge falou a vida é assim e que tem a vida boa quando está tomando um bom Brasil natural. Yeah, well, there's another question, but I think I'm going to answer for you because you just talked about the condensation, about the bean. Right. I'm going to do it in Portuguese because you just said. Go ahead. Ele mantém a saca fechada até descongelar, por isso, né, 2, 3 dias, por isso não tem condensação nesse processo. So another question that is very interesting, and a lot of people ask me about too, is about frozen roasted coffee. Yes. Outra pergunta que é muito interessante, muitas pessoas me perguntam, é sobre torrar café congelado. Não, congelar café torrado. Sorry, I'm terrible translating. Yeah, so yes, absolutely. Again,
so many people in specialty said, do not freeze roasted coffee. And they were wrong. Too many times, specialty people make decisions based on their thinking and not on their taste buds, and not on testing what they claim. No mundo do café especial, muitos especialistas falaram que não era recomendado congelar café torrado. Estão errados, não basem as suas ideias em ciência e provas. E nós temos encontrado a técnica certa para congelar café torrado. We have been freezing coffee for almost 20 years, roasted coffee with great success. If you come to our cafe and you want a specific coffee brewed for you, it will be in the freezer. We will grind and brew it on the spot. And it will be as fresh as if we just opened the bag. Se vierem ao nosso café, sempre vai haver uma seleção de vários cafés congelados. Nós tiramos o grão inteiro congelado, moemos e preparamos a sua bebida e vai sair tal como fosse fresco dessa safra. Yeah, I have to remember the Yemen that I tried, and it was right from the freezer to the hopper, and it was delicious. Exactly. Eu lembro de um café do Iêmen que eu experimentei e ele foi direto do freezer para o moinho. É moinho mesmo? Estava delicioso. Yeah. And of course, this has been more than proven now with the world champion barista having actually won the world championship with frozen beans, which he ground and brewed immediately, still frozen. Isto está mais que provado que o campeão de barismo mundial utilizou grão congelado que moeu e preparou lá no campeonato. And that's also like besides keeping the flavors, but we spoke about it that it actually going to grind with more uniformity. That's right. Exactly. Isso More brittle. Também é relacionado não só em manter os sabores do café quando ele está congelado, mas também quando você moe o café, os sabores também se mantêm ali. E as partículas são iguais. E as partículas são iguais e mais frágeis o grão. And George, like just real quick, how do you guys storage those beans when you're going to froze them and then take it out? For our cafes, we break it up in terms of a single cup that we will produce. So we will do 5 of one particular coffee, 10 of another, but each one is individual. So you're only opening what you're going to brew. O Danilo perguntou como guardam os cafés na cafeteria congelados. O George falou que eles congelam só o suficiente para uma bebida. Então, só usam, se vão preparar uma bebida, só tiram um pacote do café congelado para essa bebida, assim não há desperdício. And how do you... I can answer also that if you're going to be holding roasted coffee for a long period of time, you want to vacuum seal it and then freeze it, right? And then it can last for many months. Se quer manter café torrado por muito tempo congelado, você vai querer conservar em pacotes de, como se diz, vacuum packed, de vapor? Não, de vácuo. De vácuo, exatamente. And how do you recommend to the end customer to freeze their coffee at home? E como você recomenda o cliente final a manter o café em casa, a armazenar o café em casa? They can
in small containers or Ziploc bags, for instance, right? That you just press the air out of. That's the simplest way to do it. If you're a fanatic, each day is a different bag. Yeah. Pode congelar em casa em contenedores Tupper ou também tem saquinhas de Ziploc onde pressionar o ar veja que não entra ar, óbvio, como se congela qualquer outro produto, e aí, com sorte, todos os dias você pode ter um café diferente. And how long after roasted you freeze the beans? Like right away, or you take a few days to degas? Logo depois de torrar que você congela o café. Yeah, so when you get a bag of coffee with a one-way valve, you do not have to freeze it yet, unless you're not going to open it for months. But let's say you buy it and 2 weeks later you open it, you make your coffee, regular temperature, but now the rest of the coffee has been exposed to oxygen. So you want to close that up as quickly as possible, press the air out and freeze. And that's when you begin freezing. Se você compra um café que vem empacado com a válvula de respiração e não abrir durante 2 semanas, o café está bem. Mas logo, se você esperar 2 semanas, abrir esse saco de café, essa bolsa de café, e preparar um café, o resto do café que você não utilizou já foi exposto a ar. Então é recomendado congelar. Amazing. One roasting question that people probably are asking themselves right now is, and you already answered, is about why the Loring and why the Probat? Right. Uma pergunta que as pessoas estão pensando agora e se perguntando é por que você usa uma máquina específica para uma torra e outra para outra, o Loring para algumas torras e o Probat para outros tipos de torra. But since you already explained that, I want to ask you a little bit more about the Brazilian coffees that you have with you today. Mas já que você já nos respondeu essa pergunta, eu vou te perguntar um pouco mais sobre como você torra e constrói os perfis dos cafés brasileiros. Can we open the medium, the Terra Roast? Yes. Vamos abrir o perfil da Terra. Sim. Oops. There we go. So the first one, the sun drop, this is done on the Probat machine, and I'm going to let let's see here, Alex discuss this, but I will bring up just a couple of things. The S curve that you see starting at around 330. We are not seeing the screen, just the presentation. You're not seeing? Sorry? We are just seeing the presentation. Oh, really? So this is not showing up? You might need to change which screen you're sharing within. No, I don't think so. This could be a problem. Justin just got there. So. Screen share. Jorge vai apresentar a curva da Terra hold on. torra clara. Yeah. How's that? There you go. All right. So actually, this is going to be a good test for Alex. Can you do me a favor and change the settings from Fahrenheit to Celsius? Yes. Actually, I'm okay. Wait a minute. If I can see what I'm doing. Settings. Yeah, I cannot. Let me move this out of the way. Justin, you want to do that? That's right. This should be in Celsius.
Eu pedi para ele mudar para Celsius porque quase ninguém Oh, usa I'm Fahrenheit. blind. There it is. Bingo. All right. Yep. Yep. There So we go. how many kilos you roasting at a time right here? Quantos quilos você torra em cada torra aqui? Are you there, Alex? Yeah, so it's a 22 kilo roaster. We're roasting 33 pounds. I'm not sure what the. I just put it over here because of that. So how many pounds? 33. 33. So eles torram mais ou menos 15 quilos por vez. 15 kilos. Okay, and like okay, 10. Wow. So yes, so you're looking at the bean temperature, which is the very smooth curve starting on the left high up and then dropping to a low point of about 73 and then rising again and flattening out at the end. Aqui estamos vendo a curva do grão em forma de S, entrando ao lado esquerdo ao redor de 168 graus Celsius, baixando até os 73, onde chega ao fundo, e depois subindo e terminando em a volta de 200 graus Celsius. And I should say a key aspect of why I love the Probot so much is that when you get the first crack, we are able to lower the temperature dramatically. It's something that we cannot do so easily with the Loring. O aspecto que a gente encantamos usar o Probat é quando chega o primeiro crack. No Probat é possível baixar a temperatura de uma forma drástica que não se consegue no Loring. Right. So there you see how that's been done. The really crazy line that goes really high up to about 200 degrees and then comes down, that's the rate of rise. Aqui podemos ver como é feito. A outra curva que vem, que sai do fundo à volta dos minuto e meio, é a taxa de incremento, ou roar, e é a velocidade que estão a torrar. And then finally, the blue and the red lines that are sort of going in between and don't go very high and don't go very low, that is here. And you can see my cursor going down. This is something new that we're doing with the Probot. This is an inlet probe. We are actually taking the temperature from the back before the air enters into the roasting chamber. Outras curvas que estão a ver é as curvas de entrada de ar. São sondas ou termocúpulas na parte traseira da máquina que agarram a temperatura do ar antes de entrar no tambor. E são as duas curvas que vêm que no centro do gráfico. And We're still trying to understand how that works exactly. Go ahead. Estamos tentando entender exatamente estas curvas em relação com o desenvolvimento do grão. I was going to ask you already, like, what does it change? Because I was like, what? We have been killing ourselves over this. You can see that the reference roast, which is the blue, is substantially higher temperatures than the coffee than the red one. And why that is, well, what we've learned, and this is the part you want to translate, what we've learned is that the air coming into the chamber is extremely sensitive to the environment the roasting machine is in.
O que nós ainda estamos tentando entender bem a curva de entrada de ar e que nós podemos ver nas duas curvas de grão e também no ROR, não tem muita diferença, mas as curvas de ar de entrada são bastante diferentes e que estamos a ver que, óbvio, a temperatura ambiental onde está a máquina de torrar vai afetar o ar que está entrando na máquina. So, example, let's say it's cold outside and I have ventilation on the ceiling. So now the heater comes on for a moment. That changes everything. You're going to see it right there in the inlet temperature. E um exemplo é se está um dia frio e também prenderem como se diz, esquentação ou eu deixo para como sai. Califação, assim, o califação ambiental da torrefação, se houver, essa mudança em temperatura ambiental vai se notar na entrada do ar à máquina. Amazing. Yeah. So we are currently in around August, September, we will be building a room specifically for the Probot in order to control the environment. Agora em setembro vão estar construindo especificamente um quarto na torrefação para o Probat para poder ter um maior controle do ambiente, do ar ambiental. Amazing. Just last comment, what we have seen is that you can have an identical bean temperature and environmental temperature traditionally recorded, and yet the cup will taste different. Temos notado que você pode ter uma curva, um perfil do grão, da temperatura do grão e também do ar da máquina, da outra termocúpula, podem ser idênticos, mas se a temperatura de entrada é diferente, se vai notar na xícara. Yeah. That's pretty interesting. Frontier. Always, right? Fronteira, isso. So now we're going to touch a topic that you and I share a very, I would say, unpopular opinion. Uh-oh. Agora nós vamos tocar num tópico que eu e você, nós compartilhamos de uma opinião não muito popular. So I will let George explain what does he think about blends, and you guys can understand that it's the same thing that I think as well. Eu vou gostaria que o George explicasse um pouco o que ele pensa sobre blend, misturas de cafés de origem diferente e que a gente compartilha da mesma opinião. Before I do that, I want to talk about one exception to my opinions, and that is Illy Cafe. Okay. They do up to 9 different coffees combined or more. They process it very differently. Understand, they keep it in a can sealed for a year. That is a mastery that is unique to them, that in my next life I hope to learn. Uma exceção sobre a nossa opinião sobre blends é o Illy, na Itália, que eles têm aperfeiçoado os blends, as misturas de vários cafés, e conservem numa lata até 9 cafés juntos. That said, blends, my experience with blends is it is to use cheaper coffees, period. And it is a way to move coffees that are less expensive, to move certain coffees that otherwise you might not sell.
And it comes to a more generic, and it is a more generic drink to some degree. Agora, sobre blends, é uma forma de vender cafés mais económicos, uma forma de vender cafés de menor qualidade e vai ser um produto mais genérico. And let's be honest, if I am a roaster selling blends, I am saying, look at me, the roaster. Don't worry about farms. I am the expert. You are buying me, not this farm or that farm. Vamos ser honestos. Se eu sou um torrefador e eu faço torras com blends, eu estou a dar a mensagem que olha que eu sou bom, olha que eu consigo fazer com estes cafés, em vez de dar o foco no fazendeiro e a produção do café em si. That's another point I want to talk about exactly, because it's more about the people who made the blend, like, oh, I did this blend, this incredible, tasteful coffee. Right. And it doesn't matter what is inside, right? Matters my craft. É isso Yes, que justamente it's eu iria. Sorry. É isso que eu justamente iria falar, que o blend é mais sobre a pessoa que fez aquele blend e ela pensa, nossa, o meu blend é maravilhoso, tá muito bem, tá perfeito, e eu perdi o resto do raciocínio. E não importa tanto as fazendas que estão ali, ou os cafés, ou nada mais. Yeah. The other point being is that if the farmer is really, and the processor are really craftspeople who are trying to produce great quality, that should not be lost in a blend. That should be appreciated and enjoyed by itself, just like a wine. Outro ponto também que se um café é colocado num blend, aí perde a noção do trabalho do fazendeiro. Se perde todo o trabalho e labor que levou para produzir esse café e deveria ser apreciado tal e qual como um vinho. So before we jump to the dark roast, because I try your dark roast, I made espresso for you with your dark roast, and it's amazing. Antes de nós pularmos para falar um pouco sobre o café escuro, torra escura, eu fiz para você um expresso com a sua torra escura quando a gente esteve juntos. But before that, I want to talk about your opinion about decaf, because I also try great decaf from you. Mas antes disso, eu gostaria da sua opinião sobre café descafeinado, porque eu também provei um café descafeinado muito bom com você. Yeah, I mean, our two preferred methods are the oldest, methylene chloride, I'm sorry to say, but, you know, it produces very good tasting decaf. And the other one is ethyl acetate, or what they call sugarcane decaffeination. Those are the two methods that we prefer, especially the sugarcane, but it's much more expensive. Os dois métodos de descafeinado, o primeiro que é o mais tradicional, às vezes que muitos podem sentir que é uma pena, qual é os químicos método, Danilo? Can you say it again, just the formulation, George? The ethyl acetate. The first one. Oh, the first one, methylene chloride. Methylene chloride. This is the oldest process. É o processo mais velho. It is very effective. É muito efetivo, e o mais recente que vem de cana de açúcar é o de etanol. Ethyl acetate. Ethyl acetate,
Agora não sei as palavras químicas, sabes, Danilo? Não, em português eu não sei. Esse, ethyl acetate é a forma mais É um acetato, na verdade. acetato. Não é tão económica como a outra, é Mas é preferida, melhor. mas é melhor também da forma mais utilizada. The reason that the methylene chloride is less expensive, my understanding is that the caffeine, you can actually use the extracted caffeine for aspirin, soft drinks, and everything else. That's where the caffeine comes from. A forma mais utilizada com o método acetado é também o mais utilizado porque a cafeína se pode aproveitar para vender outros produtos, para refrigerante, pastilhas, o que seja. Remédios. Acetato de etila, minha Acetato. estudante aqui que é farmacêutica traduziu para a gente. Muito bom, obrigado. And by the way, the ethyl acetate that we get is from sugarcane. It's an extract from sugarcane. É extraído de cana-de-açúcar. And do you see that it is increasing the demand for decaf? No, not at all. Okay. It's absolutely steady. O Danilo perguntou se está aumentando a procura por café descafeinado e o Jorge respondeu que não, que está estático. Yeah. Now, can we look at the dark roast? Because as someone that works with baristas and roasters and competitors of barista competitions around the world, everybody stay away from dark roast, but I try yours and there is no ashiness, no bitterness. Like, well, there's expected bitterness, but no like burned flavors in it. Right. And I love the composition of yours. So can we open that profile? That is tricky to do. I think I'm going to need Justin again because I'm afraid to do anything with this. Danilo perguntou para o Jorge agora. Okay, wait a minute. Nós podemos ver o perfil do café escuro do Jorge, porque o Danilo trabalha com muitos baristas e muitas pessoas compradores do mercado de café têm uma certa resistência com o café da torra escura, porque acham que vai ter gosto. So, which one shall we do? I'll go to the Mantiqueira dark roast. Yeah, let's do that. Let's see. Mas que o café do Jorge foi um café de torra escura que o Danilo experimentou e foi um café que estava muito bom. E que não Eu fiz expresso para eles, pessoal, desse café de torra escura, super balanceado, doce, encorpado e não tinha nenhum sabor de café queimado. Can you all see that? Can you see the screen? No, maybe you need to close the PowerPoint. Okay. Yeah. Às vezes demora. How about now? Yes. Now we can All see. right. You want to sit here? All right, we'll talk about it. Justin is the one to explain this better than I can. But this is on the Loring now, not the Probat. O Justin sabe explicar mais sobre esta torra escura que foi feita no Loring. Hey, Justin, can you change the settings to Celsius just so people understand a little bit better? Let's see. Settings, Celsius. Hold on. Settings. Yes, I can do that. Here we go. Bingo. Pedi só para tocar para Celsius, tá, gente? There, I did that. Yeah. So he's going over to his cell phone to do it there. But here you can see how. Are there any particular questions? Alguma pergunta particular sobre a torra escura? I do want to ask you, like, just by looking, I see that the length is not like bigger than the light roast. Correct. Wait, Yeah.
Apenas olhando, eu vejo que eu me perdi. O O tempo comprimento não é torra. tão diferente. Do you wanna say, Danilo? I just O tempo de torra não é tão diferente do café Clara, da torra para clara. clara, isso. But I see that the start temperature, it's way higher. Mas eu vejo que a temperatura de início é um pouco mais alta do que de um café de torra clara. Yeah, Yeah, this is, it's really. Go ahead, George. no, you go ahead, Justin. I might be losing connection, so bear with me. It really depends on the coffee that we're roasting. We want to keep the charge high enough so that we can build in that momentum to the roast to carry it through to the end without baking it or stalling the roast. But we also don't want to go too low because you can have a similar thing happen. So on the Loring, we do charge quite high just because there's not as much conduction in the machine, but not so high that we scorch the coffee. Então, tudo depende na que tipo de café que está usando, mas para as torras escuras no Loring, vamos sim, metemos o café mais alto, aí para dar força para o resto da torra, que vai conduzir, porque não tem a capacidade como o Probat de mudanças drásticas, então tem que ser uma temperatura mais elevada, mas não é tão elevada que vai queimar o café, então tem um ponto intermédio e aí pode dar a força ou o calor suficiente para fazer desenvolver uma torra escura no Loring. And what are the changes that you do after crack? E quais são as mudanças que você faz depois do crack? So for dark roasts, you need to keep the heat on a decent amount so that you can achieve the color and roast level you're looking for. But you need to be especially careful at the very end of the roast. For these dark roasts, the last 30, 20 seconds are very fragile. So you need to be careful there and lower the gas accordingly. Então, nestas torres escuras, como no início começa com uma temperatura alta, tem-se manter a potência durante a da torra, manter uma potência mais ou menos alta, mas é crucial, essencial, após do primeiro crack, os últimos 30 segundos depois do primeiro crack, são essenciais para produzir o café com a cor e sabor desejada sem ter sabores de queimado na xícara. Nice. Yeah, I think people need to understand a little bit better dark roast because it's something that people like, but not everyone knows how to do it without burning. Eu acredito que o café de torra escura é algo que as pessoas precisam entender um pouco mais sobre e aprender, porque a torra escura ela pode ser muito bem feita e sem ter aquele perfil de café queimado no final. And there's two questions here from the people. One, it's about fine robustas. Have you ever tried or are you ever thinking about working with fine robustas? Tem duas perguntas aqui das pessoas que estão participando com a gente. Uma das perguntas é sobre robusta especial. Você conhece algum robusta especial? Qual a sua opinião sobre? Good question. I have had once or twice in my life a Robusta, and specifically from India, that actually was impressive as part of an espresso blend. But overall, Robusta to me is much harsher and does not have the sweetness that an Arabica has.
Boa pergunta. Eu tenho provado robustas da Índia, mas eu encontro que tem sido agradável, mas eu encontro que as robustas são um café mais agressivo e com menos dulçor que as típicas. I've never had a Robusta by itself that has been that pleasurable. It just lacks the sweetness. Nunca tomei um robusta da origem única que tem sido agradável ou só tomado em blends, mas para mim falha em dulçor. And do you make a specific, like different roast for the same coffee? Let's say you roast the same bean for espresso roast and maybe filter coffee? Yeah. Specifically with the, I'm sorry, go ahead. My apologies. Don't worry. And then I lost again. So, eu perguntei se ele faz torras específicas com o mesmo café para espresso e para filtrado. Go ahead, George. Sorry, what was the question? Do you use the same coffee? Do you have coffees that you use for? Yeah, different roasting profiles for espresso. Yes. Brazil's are very flexible that way. That's why you saw 4 different roasts using 3 of them being da terra, right? Much the same coffees in each case. Yes, you can bring out different aspects of a coffee by roasting it lightly to dark. And go ahead. Desculpa. Os cafés brasileiros são bastante, se pode adaptar, flexíveis e se pode utilizar em vários perfis de torra. Então, o mesmo café sim pode ser utilizado em um perfil, também pode ser utilizado em outro perfil. Right. And there's also another question here about, do you have any preference of certification for a coffee that you buy, or you just go straight for how it tastes? How it tastes. Você tem alguma preferência de certificação ou você vai por alguma outro tipo de linha? Você tem preferência Sabor, por sabores? Certificação, diferentes certificações ou por sabor do café? Sabor mesmo. Yeah, that goes back to the earliest days for me. I've always cupped blind and always selected based on the flavor and the quality. Isto já é uma experiência de anos atrás, mesmo com vinho. Eu sempre faço as minhas escolhas de café e de vinho somente baseado em sabor e qualidade. E qualidade. Nice. Well, I totally agree with you in that. Right. I mean, if we pick a coffee because it was superior and it is organic, for instance, I'm thrilled. I'm very happy. That is all too rare. Se eu escolho um café baseado em sabor e qualidade e, por sorte, ele ser também certificado orgânico, estou muito feliz, mas encontro que é rara vez que isso acontece. But I do want to make clear that I am really open to getting a great organic coffee. Nothing would please me more. Eu quero que fique bem claro que eu estou bastante aberto de ter cafés orgânicos e que nada que me faz mais feliz de provar café de bom sabor e qualidade que seja orgânico. And just because you said that, sorry. The last part of that answer is also, we're still a very small company.
as we get larger, like a wine store, I will want to carry organic coffees, the best I can find. It's a matter of choosing how you expand. Relativamente falando, somos uma empresa pequena ainda e no futuro nós queremos ter uma seleção ampla de cafés orgânicos. É tudo uma questão de como vamos expandir essa seleção de cafés. And just because you mentioned that, I probably next time I'll see you, a bunch of people are going to send me organic coffee, special Robusta for me to give it to you. Yeah. Just because you said that in this live, that's going to, people are going to use our relationship for me to carry you samples. Yeah, no, totally agreed. Wait, let's just leave it. It's late. Another. Só pelo fato que você disse sobre os cafés orgânicos, eu tenho certeza que muitos dos meus amigos aqui que produzem orgânicos vão me mandar muitas amostras para que na próxima vez que eu ver você, Jorge, eu vou levar para você várias amostras de café orgânico do Brasil. Yeah. Go ahead. No, I don't know. I have well, we are already talking like 1.5 hours. Do you, I'm going to ask you guys from Cropster, should we continue? Because this guy and I can talk forever. Tem mais algumas perguntas do público? Vamos continuar. From here, we don't have any more questions. We answered 2 questions from our live because we are doing a live on YouTube as well. I think we are pretty much done because we already have been 1.5 hours from our time. I think it was a great meeting and a great talking with George. I just have a question from me. The question is, what is a small company in the United States, a small roaster in the United States? Because you said you're small, but I believe for us, you are a big company. Eu só perguntei para o Jorge o que é uma empresa, uma torrefação pequena nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil, para nós, a impressão que nós temos é que a empresa dele é uma empresa grande, se for comparado com o nosso mercado. I would say we are a small roaster. In the United States, there are many small roasters, and there are many, many nano roasters. Exatamente. Right? O Jorge fala que nos Estados Unidos nós somos uma torrefação pequena, mas nos Estados Unidos tem muitas torrefações que ele fala que são nano, que são ainda menores que o dele também. Eu vou agora falar a minha opinião, I'm going to speak a little bit of my opinion, que também existe bastante torrefação nano artesanal no Brasil. E, de outra parte, em torrefações grandes, e acho que o George vai pensar numa empresa que tem uma máquina que leva 200 quilos, 240 quilos de uma vez, já é considerado grande. So I was saying that to be a big roaster, what we'd consider, you're a specialty roaster, so a big roaster, we were now talking about 2 baggers, 200, 180 kilo machines, 200, exactly. And beyond 1,000 kilo machines. Now we're going right. Big. You would be, I guess, a mid-size to small still in the specialty spectrum. Right. And we hope as we grow, the idea would be we will always keep our 22 kilo because we will have those coffees that are very small that we want to produce as well. So as we get bigger roasters, that does not mean we drop the smaller roasters. Ele fala que em expandir o seu negócio sempre vai manter as máquinas de menor volume para igual manter as suas linhas de café especiais e poder sempre oferecer ao cliente esses produtos especiais. And before we finish, I just have one more question for George because he has been here in Brazil sometimes cupping coffees with Silvio Leite also, that is a well-known good cupper here and professional that we admire a lot.
I would like to know, George, what are your thoughts and perspectives of Brazilian market? As you can see, we are a big origin market, and we are also developing this market for specialty roasters here. And what do you think are the advantage of our market, and what would be your advices for people here that want to start a roastery, or farmers that are starting to roast their own coffee? Eu perguntei para o Jorge sobre porque ele vem ao Brasil algumas vezes e fez alguns cuppings, até com o Silvio Leite, que é um dos profissionais que nós admiramos bastante no Brasil, e eu perguntei para o Jorge quais são as impressões que ele tem do mercado brasileiro e quais são as dicas que ele daria para as pessoas que estão começando a torrar, e mesmo produtores que estão começando a torrar no nosso mercado, que é um mercado conhecido como um grande exportador, uma grande origem de café, mas que agora a gente também está torrando café especial. Yes. I first came to Brazil in 1997. I have to say that I was extraordinarily lucky. I had Marcelo Vieira, who was the person who directed me to where I visited and to the various farmers, and who connected me to Silvio Leite. A primeira vez que eu veio ao Brasil fui afortunado, foi em 1997, e o Marcelo Vieira me indicou, ou me orientou para as fazendas para visitar, e me apresentou o Silvio Leite. I cannot begin to say how important Silvio was, and the level of professionalism that I encountered in Brazil. I do not feel that Cup of Excellence could have been created, and it was created in Brazil, could have been created in any other country. It was due to the extraordinary sophistication of the people working in Brazil on coffee that allowed us to develop Cup of Excellence as we did. Não consigo expressar o suficiente de a forma em que o Brasil trabalha numa forma sofisticada, e ter a sorte de ter o Silvio Leite em frente dessa evolução da taça da excelência, ou Cup of Excellence. E acho, como dizem no Brasil, Danilo, Cup of Excellence ou taça Cup of Excellence. Cup of Excellence, é exatamente em inglês. Então, ele sente-se muito afortunado de ter conhecido o Silvio Leite e ver a forma sofisticada que trabalhavam no Brasil. Yeah, so again, the organization at every level was there. So when you ask me, do I think that Brazilian roasters and cafes will be able to forge a new world? I absolutely do. Que ele encontrou mais impressionante foi na organização mesmo da Cup of Excellence lá no Brasil, e ele acha que este desempenho também vai sobressair nas torrefações e produção de café no Brasil. I hope that answers the question. Thank you. Thank you. Very much. Thank you. Well, George, as always, it was a pleasure. I can't wait to see you, drink coffee with you, and maybe make some more coffee to you. Well, the next thing that happens is, as soon as this COVID-19 goes away a little bit, I'll be on a plane to drink with all of you in Brazil. Will be a pleasure, George, to have you here and drink some coffees, and I will give you some coffees from my farm too. Oh, yes. Very good. Obrigado, pessoal. Thank you, George. Obrigado, Danilo. Obrigado, Justin. Thank you. Hugs. I hope to see you guys in New Orleans or in You guys São tomorrow. Paulo, wherever.
Obrigada. Absolutely. Amanhã tem mais. Amanhã tem Inteligência Café. Não pode perder, hein? Amanhã é Inteligência com Hugo Rocco. Muito obrigada. E no domingo, Onyx com Boram. Barão. All right. Take care. Tchau. Arrivederci. Beijinhos.